Meaningful and effective participation by internally displaced persons in decisions affecting them is actually a very important component for the protection and as well for the durable solutions of IDPs. However, it's not as easy as it sounds. One of the things that, as the UN Special Rapporteur on the human rights of IDPs, that I encountered when it comes to their genuine and effective participation is the fact that the stakeholders and the state itself are actually against the participation of internally displaced persons. And this would be in context where, unfortunately, the state or even non-state armed groups are in a position to influence IDP decisions themselves. On the other hand, IDP participation can also be prevented by the fact of power imbalances. And this power imbalance is not only with regard to the balance between the power of the state or the non-state armed group and the IDPs themselves, but also within IDP communities. Within IDP communities, one would find that there would be some dominant groups that would actually not allow other views with regard to the participation of other members of the IDP communities. Last but not the least, IDPs themselves, despite their wanting to participate meaningfully and effectively, find themselves that access to their participation is actually an obstacle, but not only with regard to the access itself, but also their own capacity to obtain the means and the conditions to have access. And this is the reason that as international civil society and even academics, we must be in the position to support IDP participation, not only with what they want to achieve, but actually in enabling to mitigate the risks that they find themselves confronted when they want to meaningfully participate in IDP decisions. The lack of sufficient resources and support for the IDPs, the diversity of IDPs. Issue of funding, if I go to issue of funding, most of the time, getting fund from international NGO and from UN, it is highly competitive. International NGO are competing with us. We don't have equal capacity, equal range to run with them. For our organization, we have funding challenges. It's only when you have funding that you can be able to come up with some of the idea to see how you can be able to provide responses to the IDPs. Якась постанова уряду чи закон, і на папері він виглядає нормально, але коли починається імплементація в регіонах, тобто як застосовуються ці норми, ми бачимо, що там йде таке схиблене, спотворене, я не знаю, застосування, тобто неправильне розуміння самої ідеї, яка була закладена, і відповідно ми починаємо переконувати уряд чи парламент змінити це. І відповідно це тягне наступні процеси, це перемовини. І оскільки, на жаль, зараз просто колосальна кількість задач у уряду, парламента, у всіх в Україні, то інколи дуже важко винести на порядок денний те питання, з яким ти приходиш, тому що є нагальні інші питання, і це не те, що, як кажуть, не на часі, це просто немає часу, тобто нема куди вклінитися з цією проблемою, яку там ми вирішуємо. As an IDP leader, I see the main challenge is the problem that faced by IDP. It needs to be communicated effectively to the relevant authorities and organizations, and this process often involve navigating to relevant channels, and we should ensure to be accurate and timely information reach the decision makers.
You know, for the local NGOs or national NGO, you know, capacity is an issue. You know, it's a growing organization. It's not developed organization. So along the way, actually there are a series of gaps that you need to close. Especially, there must be a kind of policies that will guide the organization. There are kind of, you know, so many guidance that you need to look into. And then even for you to start moving out to expand your organization, actually you need support. And also there is need for you to be collaborating with the government to see how you can be able to cushion and then support what government is doing. So being a national NGO, local NGO, actually sometimes it is going to be very, very difficult or challenging time for you to get access to these stakeholders in order to run the organization. Desde mi experiencia, ser joven y mujer es un desafío, por ejemplo. Primero, ser joven en un espacio de participación donde la mayoría de las personas son adultas y en un país en el que a los jóvenes no nos reconocen como víctimas del conflicto armado, porque como el conflicto es tan antiguo y lleva tantos años, se cree que las víctimas del conflicto armado o las personas que sufrieron el desplazamiento son aquellas que hace 60 años lo vivieron, cuando claramente en el país había un auge del conflicto armado. Pero la realidad es que en Colombia hoy nos seguimos desplazando, hoy siguen asesinando personas, hoy siguen desapareciendo personas, siguen secuestrando personas. Y hay familias conformadas por personas jóvenes que están padeciendo el conflicto armado. Entonces, en estos escenarios, tener un reconocimiento y poder posicionar la voz también de las necesidades específicas que tienen los jóvenes víctimas del conflicto armado ha sido un reto inmenso. Que es muy difícil liderar procesos cuando eres una persona joven, cuando eres una persona LGTBI y cuando eres una persona desplazada internamente, ¿no? Porque también te enfrentas a la discriminación y a la estigmatización social, ¿no? Ну, перш за все, один з викликів, основний, напевно, це жіноча експертність, бо жіноча експертність завжди ділиться на стереотипи, в яких ти маєш бути втричі більш експертною, аніж чоловіки, більш розумнішою, робити більше. Pero además, hacerlo como mujer, en un país claramente machista, en una sociedad claramente machista. En un país donde el conflicto armado, las mujeres lo padecieron en gran parte, por ejemplo, sufriendo violencia sexual, siendo instrumentalizadas por los hombres, siendo menospreciadas por los hombres, entregadas muchas veces por sus familias al conflicto armado. Y claramente esto en un país, a pesar, digamos, que en el espacio todos somos víctimas, hay unas voces que se sobreponen sobre las otras. La falta también de condiciones de seguridad, de protección, pues como se conoce, Colombia es uno de los países que más asesina líderes y lideresas, defensores de derechos humanos. Entonces, mientras no hayan garantías y programas de seguridad efectivos que protejan nuestras vidas como líderes de población desplazada, pues eso se convierte también en un desafío para que podamos ejercer plenamente nuestro ejercicio a la participación democrática. Otro punto muy importante es la salud mental. La salud mental, porque trabajar con víctimas, siendo una víctima, también hace que te sobrecargues, ¿no? A nivel emocional, y tarde o temprano esto explota. Entonces, cuando explota, llega la desesperanza, llega la culpabilización, y muchas veces también llega este síndrome del impostor, ¿no? Que hace que invalidemos nuestras emociones. Це триваюча збройна агресія, війна, постійні обстріли, триваюче переміщення людей, люди рятуються від війни, і ми сьогодні маємо одночасно розгортати програми інтеграції на умовно більш безпечних територіях і реагувати на швидкі якісь виклики, на обстріли, переміщення, евакуації. І це дійсно великий і масштабний виклик одночасно працювати над всіма напрямками гуманітарного реагування в межах однієї країни.